oluşturulmalı. Mesela size bir örnek verebilirim. Sayın Erbakan hocamla ilgili. Erbakan hocamı ziyarete gittiğimizde bundan dedi yapılmalı. Kare biçiminde içinden beyaz parçacıklardan oluşan bir ışık üzmesi gökyüzüne çıkıyor. Hocam nedir bu dedim. Bu dedi sahip olunursa bu yüzyılın son çeyreğine yani 2075'lerden sonra bunu bulan dedi dünyadaki hakimiyeti eline alır. Alamasa bile söz sahibi olur dedi. Hocam dedim bu nedir? Ne işe yarar? Bu dedi buradan çıkan gök kubbeye bir noktaya geldiği zaman açılır ve dairesel olarak açılıyor. Yani bir çeşit gök kubbe olmuş gibi oldu. Ama gök kubbe havada kalır ya, burada uçları bir noktadan sonra iniyor. Bu dedi belirli bir noktaya gittikten sonra dedi bu açılıp dağılıyor ve her tarafı kaplıyor. Bu dedi zaman sonra uyduları etkisiz hale getirecekler. Şu anda olan tüm sistem çökecek. Sistemin çökmesi demek hiçbir silahınız çalışmadığı gibi, hiçbir aletiniz çalışmadığı gibi ülke tamamen teslim olmuş olacak. Peki nedir? Ne işe yarar bu? Bu dedi bir çeşit kubbe oluşur. Buradan sinek dahi girse bu kubbeye üzerindeki tüylerini sayabilirsiniz. Kıllarını sayabilirsiniz. Herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bunun içerisinde yerden vereceğiniz akımla ister iletişimi, internet dahil, haberleşme dahil, elektrik de dahil, bütün her şeyi kendi hakimiyetinizin içerisine bunu ulaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda dışarıdan gelecek saldırılarda yani bir uçak girdiği an her ne olursa olsun onu kontrol altına alıyorsunuz. O sistemin içine girdiği an dışarıdaki tüm akımlar kesildiği için o da tamamen sizin kontrolünüze geçiyor dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Düşünebiliyor musunuz? Uydularımızı vuracaklar ve biz kuracağımız bu sistemle elektrikten tut da, enerjiden tut da, internetten tut da, savunma sistemi mekanizması tut da ve bir şey daha var. Madde transferi. Maddeyi o enerji ağının içinde bir araba düşünelim. Arabayı bir uygulamayla çok minik bir hale düşünülüyor. Gönderilmek istenen, şimdi e-postaları göndermiyor muyuz adreslere veya kargolar? Gönderiyorsunuz, gönderdiğiniz yerde ulaşıyor, maddesel olarak ulaşıyor, enerji transferi gibi, madde transferi gibi. Ulaştığı yerde de orada tekrar eski boyutu ve ölçüsüne hiçbir çizik olmadan ulaşıyor. Ama taşırken yoğun enerji harcamaması için onu küçültüyorlar. Ve bunun maddesi bizdedir ve bu litityumdur dedi. Şimdi lityum mu dedim. Hayır, litityum evladım dedi. Hatta orada biraz sertleşti. Lityumu tabi duyduk biliyoruz ama litityumun ne olduğuyla ilgili anlamaya çalıştığımda lityumla ilgili çalışmalarla birlikte yan bir ürün veyahut da madde veyahut da dönüştürülmüş olan bir maddedir. Asıl burada aranan lityum değil, litityum yani lityumla bağlantılı olarak elde edilecek olan maddedir. Dolayısıyla buna sahip olanın dünyaya hükmedeceğini söylemiş. Burada da yaman bir çelişki vardır. Çünkü hakimiyet kurmak istiyorlar. Ancak istedikleri bu hakimiyetin anahtarı Müslümanların elinde ve Müslümanların içinde de en güçlü olan Türklerin elinde. Lityum karbonat üretim tesisiyle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarih boyunca karşılarına çıkmış ve çıkabilecek en güçlü ırk Türk milletidir. Ve onlara hakimiyeti sağlayamadıkları için Arap Yarımadası'ndan Afrika'dan ve dünyanın her tarafında zarar görmekteler, kaybetmekteler. Zaman zaman fetret dönemi de olsa kaybediyorlar ve bunu da biliyorlar. Daha önce Avrupa'da olduğu gibi. Dolayısıyla Rabbim bunun anahtarını yine Türk ırkının eline vermiş. İmanı da nasip etmiş. Şimdi yaman bir çelişki içindeler. Yapabilmek için Türklerle işbirliği yapmak mecburiyetindeler. Elon Musk'ın bütün serveti, geleceği, her şeyi, Tesla'sı, şuyu, buyu lityum pillerine bağlı. And look forward to launching the satellite and doing many things with Turkey in the future. Yalnız anlaşılamayan nokta şudur. Ülkemizin anahtarlarını teslim etmediğimiz için yapmak istediklerini
biz de söz sahibi olup biz de tüm bilgileri bilmek istediğimiz için istedikleri olmuyor. Yani yapmak istediklerini ve teknolojilere biz de sahip olunca bu işlerine gelmediği için, yani madenleri bizden alıp istediğini yapamayacaklarını anladıkları için ve şurası çok önemli, ellerindeki tüm teknolojiyi yapabilecek imkana, zekaya sahibiz ve her türlü madeni de sağlayacak imkana sahibiz. Bu da onları korkutmakta. Belki onların önünde bazı noktaları yapmamış olabiliriz ama kısa sürede daha iyisini yapacağımızı yaptıklarımızdan dolayı biliyorlar. Türkleri köleleştirirlerse bunu da başaracaklarını biliyorlar. Bu yaman çelişki içinde gidip geliyorlar çünkü bir taraftan da yapmak istedikleri için geç kaldılar. Çünkü kıyamet yaklaşıyor. Bütün ülkenin üzerine bir kalkan oluşturulmalı. Mesela size bir örnek verebilirim. Sayın Erbakan Hocam'la ilgili. Erbakan Hocam'ı ziyarete gittiğimizde bundan dedi yapılmalı. Kare biçiminde içinden beyaz parçacıklardan oluşan bir ışık üzmesi gökyüzüne çıkıyor. Hocam nedir bu dedim. Bu dedi sahip olunursa bu yüzyılın son çeyreğine, yani 2075'lerden sonra bunu bulan dedi dünyadaki hakimiyeti eline alır. Alamasa bile söz sahibi olur dedi. Hocam dedim bu nedir? Ne işe yarar? Bu dedi buradan çıkan gök kubbeye bir noktaya geldiği zaman açılır ve dairesel olarak açılıyor. Yani bir çeşit gök kubbe olmuş gibi oldu. Ama gök kubbe havada kalır ya, burada uçları bir noktadan sonra iniyor. Bu dedi belirli bir noktaya gittikten sonra dedi bu açılıp dağılıyor ve her tarafı kaplıyor. Bu dedi zaman sonra uyduları etkisiz hale getirecekler. Şu anda olan tüm sistem çökecek. Sistemin çökmesi demek hiçbir silahınız çalışmadığı gibi, hiçbir aletiniz çalışmadığı gibi ülke tamamen teslim olmuş olacak. Peki nedir? Ne işe yarar bu? Bu dedi bir çeşit kubbe oluşur. Buradan sinek dahi girse bu kubbeye üzerindeki tüylerini sayabilirsiniz. Kıllarını sayabilirsiniz. Herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bunun içerisinde yerden vereceğiniz akımla ister iletişimi, internet dahil, haberleşme dahil, elektrik de dahil, bütün her şeyi kendi hakimiyetinizin içerisine bunu ulaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda dışarıdan gelecek saldırılarda, yani bir uçak girdiği an her ne olursa olsun onu kontrol altına alıyorsunuz. O sistemin içine girdiği an dışarıdaki tüm akımlar kesildiği için o da tamamen sizin kontrolünüze geçiyor dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Düşünebiliyor musunuz? Uydularımızı vuracaklar ve biz kuracağımız bu sistemle elektrikten tut da, enerjiden tut da, internetten tut da, savunma sistemi mekanizması tut da ve bir şey daha var. Madde transferi. Maddeyi o enerji ağının içinde bir araba düşünelim. Arabayı bir uygulamayla çok minik bir hale düşünülüyor. Gönderilmek istenen, şimdi e-postaları göndermiyor muyuz adreslere? Veya kargolar. Gönderiyorsunuz, gönderdiğiniz yerde ulaşıyor, maddesel olarak ulaşıyor. Enerji transferi gibi, madde transferi gibi. Ulaştığı yerde de orada tekrar eski boyutu ve ölçüsüne hiçbir çizik olmadan ulaşıyor. Ama taşırken yoğun enerji harcamaması için onu küçültüyorlar. Ve bunun maddesi bizdedir ve bu litityumdur dedi. Şimdi lityum mu dedim. Hayır, litityum evladım dedi. Hatta orada biraz sertleşti. Lityumu tabi duyduk, biliyoruz. Ama litityumun ne olduğuyla ilgili anlamaya çalıştığımda lityumla ilgili çalışmalarla birlikte yan bir ürün veyahut da madde veyahut da dönüştürülmüş olan bir maddedir. Asıl burada aranan lityum değil, litityum, yani lityumla bağlantılı olarak elde edilecek olan maddedir. Dolayısıyla buna sahip olanın dünyaya hükmedeceğini söylemiş. Burada da yaman bir çelişki vardır. Çünkü hakimiyet kurmak istiyorlar. Ancak istedikleri bu hakimiyetin anahtarı Müslümanların elinde ve Müslümanların içinde de en güçlü olan Türklerin elinde. Lityum karbonat üretim tesisiyle
ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarih boyunca karşılarına çıkmış ve çıkabilecek en güçlü ırk Türk milletidir. Ve onlara hakimiyeti sağlayamadıkları için Arap Yarımadası'ndan, Afrika'dan ve dünyanın her tarafında zarar görmekteler, kaybetmekteler. Zaman zaman fetret dönemi de olsa kaybediyorlar ve bunu da biliyorlar. Daha önce Avrupa'da olduğu gibi. Dolayısıyla Rabbim bunun anahtarını yine Türk ırkının eline vermiş. İmanı da nasip etmiş. Şimdi yaman bir çelişki içindeler. Yapabilmek için Türklerle işbirliği yapmak mecburiyetindeler. Elon Musk'ın bütün serveti, geleceği, her şeyi, testası, şuyu, buyu lityum pillerine bağlı. And look forward to launching the satellite and doing many things with Turkey in the future. Yalnız anlaşılamayan nokta şudur. Ülkemizin anahtarlarını teslim etmediğimiz için yapmak istediklerine biz de söz sahibi olup biz de tüm bilgileri bilmek istediğimiz için istedikleri olmuyor. Yani yapmak istediklerini ve teknolojilere biz de sahip olunca bu işlerine gelmediği için, yani madenleri bizden alıp istediğini yapamayacaklarını anladıkları için ve şurası çok önemli, ellerindeki tüm teknolojiyi yapabilecek imkana, zekaya sahibiz ve her türlü madeni de sağlayacak imkana sahibiz. Bu da onları korkutmakta. Belki onların önünde bazı noktaları yapmamış olabiliriz ama kısa sürede daha iyisini yapacağımızı yaptıklarımızdan dolayı biliyorlar. Türkleri köleleştirirlerse bunu da başaracaklarını biliyorlar. Bu yaman çelişki içinde gidip geliyorlar çünkü bir taraftan da yapmak istedikleri için geç kaldılar. Çünkü kıyamet yaklaşıyor. Bütün ülkenin üzerine bir kalkan oluşturulmalı. Mesela size bir örnek verebilirim. Sayın Erbakan hocamla ilgili. Erbakan hocamı ziyarete gittiğimizde bundan dedi yapılmalı. Kare biçiminde içinden beyaz parçacıklardan oluşan bir ışık üzmesi gökyüzüne çıkıyor. Hocam nedir bu dedim. Bu dedi sahip olunursa bu yüzyılın son çeyreğine, yani 2075'lerden sonra bunu bulan dedi dünyadaki hakimiyeti eline alır. Alamasa bile söz sahibi olur dedi. Hocam dedim bu nedir? Ne işe yarar? Bu dedi buradan çıkan gök kubbeye bir noktaya geldiği zaman açılır ve dairesel olarak açılıyor. Yani bir çeşit gök kubbe olmuş gibi oldu. Ama gök kubbe havada kalır ya, burada uçları bir noktadan sonra iniyor. Bu dedi belirli bir noktaya gittikten sonra dedi bu açılıp dağılıyor ve her tarafı kaplıyor. Bu dedi zaman sonra uyduları etkisiz hale getirecekler. Şu anda olan tüm sistem çökecek. Sistemin çökmesi demek hiçbir silahınız çalışmadığı gibi, hiçbir aletiniz çalışmadığı gibi ülke tamamen teslim olmuş olacak. Peki nedir? Ne işe yarar bu? Bu dedi bir çeşit kubbe oluşur. Buradan sinek dahi girse bu kubbeye üzerindeki tüylerini sayabilirsiniz. Kıllarını sayabilirsiniz. Herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bunun içerisinde yerden vereceğiniz akımla ister iletişimi, internet dahil, haberleşme dahil, elektrik de dahil, bütün her şeyi kendi hakimiyetinizin içerisine bunu ulaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda dışarıdan gelecek saldırılarda, yani bir uçak girdiği an her ne olursa olsun onu kontrol altına alıyorsunuz. O sistemin içine girdiği an dışarıdaki tüm akımlar kesildiği için o da tamamen sizin kontrolünüze geçiyor dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Düşünebiliyor musunuz? Uydularımızı vuracaklar ve biz kuracağımız bu sistemle elektrikten tut da, enerjiden tut da, internetten tut da, savunma sistemi mekanizması tut da ve bir şey daha var. Madde transferi. Maddeyi o enerji ağının içinde bir araba düşünelim. Arabayı bir uygulamayla çok minik bir hale düşünülüyor. Gönderilmek istenen, şimdi e-postaları göndermiyor muyuz adreslere? Veya kargolar. Gönderiyorsunuz, gönderdiğiniz yerde ulaşıyor, maddesel olarak ulaşıyor. Enerji transferi gibi, madde transferi gibi. Ulaştığı yerde de orada tekrar eski boyutu ve ölçüsüne hiçbir çizik olmadan ulaşıyor. Ama taşırken yoğun enerji harcamaması için onu küçültüyorlar. Ve bunun
maddesi bizdedir ve bu litityumdur dedi. Şimdi lityum mu dedim. Hayır, litityum evladım dedi. Hatta orada biraz sertleşti. Lityumu tabi duyduk, biliyoruz. Ama litityumun ne olduğuyla ilgili anlamaya çalıştığımda lityumla ilgili çalışmalarla birlikte yan bir ürün veyahut da madde veyahut da dönüştürülmüş olan bir maddedir. Asıl burada aranan lityum değil, litityum, yani lityumla bağlantılı olarak elde edilecek olan maddedir. Dolayısıyla buna sahip olanın dünyaya hükmedeceğini söylemiş. Burada da yaman bir çelişki vardır. Çünkü hakimiyet kurmak istiyorlar. Ancak istedikleri bu hakimiyetin anahtarı Müslümanların elinde ve Müslümanların içinde de en güçlü olan Türklerin elinde. Lityum karbonat üretim tesisiyle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarih boyunca karşılarına çıkmış ve çıkabilecek en güçlü ırk Türk milletidir. Ve onlara hakimiyeti sağlayamadıkları için Arap Yarımadası'ndan Afrika'dan ve dünyanın her tarafında zarar görmekteler, kaybetmekteler. Zaman zaman fetret dönemi de olsa kaybediyorlar ve bunu da biliyorlar. Daha önce Avrupa'da olduğu gibi. Dolayısıyla Rabbim bunun anahtarını yine Türk ırkının eline vermiş. İmanı da nasip etmiş. Şimdi yaman bir çelişki içindeler. Yapabilmek için Türklerle işbirliği yapmak mecburiyetindeler. Elon Musk'ın bütün serveti, geleceği, her şeyi, testası, şuyu, buyu lityum pillerine bağlı. And look forward to launching the satellite and doing many things with Turkey in the future. Yalnız anlaşılamayan nokta şudur. Ülkemizin anahtarlarını teslim etmediğimiz için yapmak istediklerini biz de söz sahibi olup biz de tüm bilgileri bilmek istediğimiz için istedikleri olmuyor. Yani yapmak istediklerini ve teknolojilere biz de sahip olunca bu işlerine gelmediği için, yani madenleri bizden alıp istediğini yapamayacaklarını anladıkları için ve şurası çok önemli, ellerindeki tüm teknolojiyi yapabilecek imkana, zekaya sahibiz ve her türlü madeni de sağlayacak imkana sahibiz. Bu da onları korkutmakta. Belki onların elinde bazı noktaları yapmamış olabiliriz ama kısa sürede daha iyisini yapacağımızı yaptıklarımızdan dolayı biliyorlar. Türkleri köleleştirirlerse bunu da başaracaklarını biliyorlar. Bu yaman çelişki içinde gidip geliyorlar çünkü bir taraftan da yapmak istedikleri için geç kaldılar. Çünkü kıyamet yaklaşıyor. Bütün ülkenin üzerine bir kalkan oluşturulmalı. Mesela size bir örnek verebilirim. Sayın Erbakan hocamla ilgili. Erbakan hocamı ziyarete gittiğimizde bundan dedi yapılmalı. Kare biçiminde içinden beyaz parçacıklardan oluşan bir ışık üzmesi gökyüzüne çıkıyor. Hocam nedir bu dedim. Bu dedi sahip olunursa bu yüzyılın son çeyreğine, yani 2075'lerden sonra bunu bulan dedi dünyadaki hakimiyeti eline alır. Alamasa bile söz sahibi olur dedi. Hocam dedim bu nedir? Ne işe yarar? Bu dedi buradan çıkan gök kubbeye bir noktaya geldiği zaman açılır ve dairesel olarak açılıyor. Yani bir çeşit gök kubbe olmuş gibi oldu. Ama gök kubbe havada kalır ya, burada uçları bir noktadan sonra iniyor. Bu dedi belirli bir noktaya gittikten sonra dedi bu açılıp dağılıyor ve her tarafı kaplıyor. Bu dedi zaman sonra uyduları etkisiz hale getirecekler. Şu anda olan tüm sistem çökecek. Sistemin çökmesi demek hiçbir silahınız çalışmadığı gibi, hiçbir aletiniz çalışmadığı gibi ülke tamamen teslim olmuş olacak. Peki nedir? Ne işe yarar bu? Bu dedi bir çeşit kubbe oluşur. Buradan sinek dahi girse bu kubbeye üzerindeki tüylerini sayabilirsiniz. Kıllarını sayabilirsiniz. Herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bunun içerisinde yerden vereceğiniz akımla ister iletişimi, internet dahil, haberleşme dahil, elektrik de dahil, bütün her şeyi kendi hakimiyetinizin içerisine bunu ulaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda
dışarıdan gelecek saldırılarda, yani bir uçak girdiği an her ne olursa olsun onu kontrol altına alıyorsunuz. O sistemin içine girdiği an dışarıdaki tüm akımlar kesildiği için o da tamamen sizin kontrolünüze geçiyor dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Düşünebiliyor musunuz? Uydularımızı vuracaklar ve biz kuracağımız bu sistemle elektrikten tut da, enerjiden tut da, internetten tut da, savunma sistemi mekanizması tut da ve bir şey daha var. Madde transferi. Maddeyi o enerji ağının içinde bir araba düşünelim. Arabayı bir uygulamayla çok minik bir hale düşünülüyor. Gönderilmek istenen, şimdi e-postaları göndermiyor muyuz adreslere? Veya kargolar. Gönderiyorsunuz, gönderdiğiniz yerde ulaşıyor, maddesel olarak ulaşıyor. Enerji transferi gibi, madde transferi gibi. Ulaştığı yerde de orada tekrar eski boyutu ve ölçüsüne hiçbir çizik olmadan ulaşıyor. Ama taşırken yoğun enerji harcamaması için onu küçültüyorlar. Ve bunun maddesi bizdedir ve bu litityumdur dedi. Şimdi lityum mu dedim. Hayır, litityum evladım dedi. Hatta orada biraz sertleşti. Lityumu tabi duyduk, biliyoruz. Ama litityumun ne olduğuyla ilgili anlamaya çalıştığımda lityumla ilgili çalışmalarla birlikte yan bir ürün veyahut da madde veyahut da dönüştürülmüş olan bir maddedir. Asıl burada aranan lityum değil, litityum, yani lityumla bağlantılı olarak elde edilecek olan maddedir. Dolayısıyla buna sahip olanın dünyaya hükmedeceğini söylemiş. Burada da yaman bir çelişki vardır. Çünkü hakimiyet kurmak istiyorlar. Ancak istedikleri bu hakimiyetin anahtarı Müslümanların elinde ve Müslümanların içinde de en güçlü olan Türklerin elinde. Lityum karbonat üretim tesisiyle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarih boyunca karşılarına çıkmış ve çıkabilecek en güçlü ırk Türk milletidir. Ve onlara hakimiyeti sağlayamadıkları için Arap Yarımadası'ndan, Afrika'dan ve dünyanın her tarafında zarar görmekteler, kaybetmekteler. Zaman zaman fetret dönemi de olsa kaybediyorlar ve bunu da biliyorlar. Daha önce Avrupa'da olduğu gibi. Dolayısıyla Rabbim bunun anahtarını yine Türk ırkının eline vermiş. İmanı da nasip etmiş. Şimdi yaman bir çelişki içindeler. Yapabilmek için Türklerle işbirliği yapmak mecburiyetindeler. Elon Musk'ın bütün serveti, geleceği, her şeyi, Tesla'sı, şuyu, buyu lityum pillerine bağlı. And we look forward to launching. Welcome everybody to the B Word. I'm Steve Lee, the lead of Square Crypto, and I'm here today to moderate a discussion about Bitcoin that will span from what makes it special to the its relationship with energy, the community ethos, and the future of Bitcoin. I'm joined by three special guests. The first is Cathie Wood, founder, CEO, and CIO of ARK Invest. Next is Elon Musk, techno king of Tesla and chief engineer of SpaceX. And finally, Jack Dorsey, CEO of Square and CEO of Twitter. So we have a lot to talk about today. So let's get to the talk and get right to it. I'm going to start off by asking each of you a question, which is what's shaped and influenced your views on Bitcoin? And let's start with Cathie. Okay, Steve, thank you. Well, the first thing was our focus on disruptive innovation. So starting in 2011, Brett Winton, our director of research, who I know will be on the program later, he started talking about this thing called Bitcoin at the time. And it was a curiosity as we were doing our brainstorms in research. But as we learned more about this open source ecosystem,
that might fulfill the role of the payment system that the internet neglected to build into the system, not expecting commerce. We thought, this might be something. And then I became even more interested when I realized that my economics would come into play as well here. And Art Laffer, my mentor from USC, and a monetary scholar, in 2014, I asked him if he would collaborate on a paper on Bitcoin, and he was a bit of a naysayer at first, but agreed to read the paper. He read the paper, tore it up, and from an economics point of view, really wanted to understand this. And he said, I think you got something here. This is a rules-based monetary system. I've been waiting for this for my entire career. So the combination of disruptive innovation generally, economics on top of that, and the huge misunderstanding out there as to what this is, that was intriguing and launched our research effort. Thank you. Elon, what's influenced your views on Bitcoin? Well, I've thought about money for quite a while, obviously since the PayPal days. And then the companies that preceded that, X.com, which I created, and Confinity, which Peter Thiel, Max Levchin, Luke Howry, and others created. When we combined the companies and made PayPal. So I've been thinking about money for a long time. And really, it's best to think of money as an information system, primarily an information system for labor allocation. For practical purposes, it exists in a series of heterogeneous databases, like very different databases in bank mainframes around the world. It moves quite slowly in reality. It may seem to move fast sometimes, and it does with PayPal, which is real time. But the vast majority of the systems out there are batch processing. So the actual reconciliation may take 1 to 5 business days, sometimes longer. And you have the ACH system, which is ancient and still in operation, which is allows transfers effectively like a check would be an ACH transfer, but it's not secure. And you've got the credit card systems, which are also not secure. It would be like handing your username and password to a stranger in a restaurant if you buy a meal. So there's definitely an opportunity for something that is better from an information theory standpoint. So and there you can think of it like data on a network. I think is the way to view it. What has the most throughput? What has the least error? What drops the fewest packets? Fraud, for example, being a source of error. And government interference in currencies being a source of error. But it's fundamentally an information system. So I think it makes sense to support something that improves the quality of information with which we conduct the economy. And Bitcoin is a candidate for that. It does, I think, some things well, and it's obviously it's evolving, and there are additional things like Lightning being done on top of Bitcoin. But Bitcoin per se is mostly solving for scarcity, or rather solving for essentially having no throat to choke, decentralized. So there's no one who can be coerced in any way to empty their Bitcoin account. Well, I guess they could technically, but on an individual basis, but the system as a whole cannot. And it has an open ledger, which is also quite good. But transaction volume is low. Transaction cost is high, and usability for the average person is not yet very good. But it has a lot of potential. And I should say that, like, I'm not, and I apologize for taking a long time, but there certainly is a lot to say. In general, I'm a supporter of Bitcoin and the idea of cryptocurrency in general. But as I've said publicly, we do need to watch out for crypto taking, especially Bitcoin, using proof of work to maybe use energy that's maybe a bit too much and not necessarily
good for the environment. So, but on balance, I support Bitcoin, and I'm not an investor. The only publicly traded stock I own is Tesla, and the only significant thing I own outside of Tesla is my SpaceX stock that could help create both companies. So, but apart from that, I do own Bitcoin, and Tesla owns Bitcoin, SpaceX owns Bitcoin, and then I do personally own a bit of Ethereum and Dogecoin, of course. So. Okay, great. Thank you. And we'll get into some of those issues in more depth as well. Jack, how about you? What shaped your views of Bitcoin? The network and the community. It's deeply principled. It's weird as hell. It's always evolving, and it just reminded me of the internet when I was a kid. And I encountered alt cypherpunks when I was fairly young, and this was a topic of discussion for years. I didn't touch it until 2008 when we started Square. Elon and teams at X and PayPal inspired a lot of what we were trying to do, trying to bring in more to a physical world. But we encountered this crazy predatory system that was slow, that was obtuse. And I think, one of the things that we tried to do, which X and PayPal also tried to do, is build an abstraction layer around this complication and around this predatory nature that the financial industry can tend to be, and make it work for people. But when I saw Bitcoin in 2009, you see a chance to replace the whole foundation. And everything that Elon was talking about in terms of ACH and the credit card networks were built with very different agendas in a very different time frame. And it's crazy that they still exist, and they have scaled, but they just are not relevant to today, and they're certainly not relevant to the future, especially when you consider the entire world and countries like Nigeria or Ghana or India, and its interconnection with countries like the United States and Canada and all over Europe. So what really drove my thinking and drives my passion around it is, like, if the internet gets a chance to get a native currency, what will that be? And to me, it's Bitcoin because of those principles, because of that creation story, because of its resilience, because of the number of tests it's been. But what inspires me the most is just the community driving it. It just reminds me of the early internet. It's the only reason that I have a career, because I learned so much from people like who are building Bitcoin today. And I continue to learn in that sense, and I'm so grateful for it. So that's a good segue into the next question I'd like to ask you, Jack, is you said before that Bitcoin changes everything. Can you speak more to that? Well, I just think that a lot of what we experience in life, when you really get down to the foundation, a lot of our monetary policies, a lot of our monetary systems cause so much distraction and so much cost. And when you get to a system where you have the potential for people to truly own it, they can verify it themselves. You don't have to have trust going in. You don't have to trust it at all. You can verify it through source code or whatever your appetite is, and that any particular person can help drive the future of it. And at the same time, it's not controlled by any state. It's not controlled by any bank. It's not controlled by any corporation. And these three parties of people who participate in the network, people who mine, and also the developers, constantly debating the correct roadmap and the way forward, is a beautiful thing. And I don't know of many other consensus-based models that have existed at that scale for this long with this amount of success. And we're still fairly early. So when, I met a woman in Ethiopia 2 years ago, and she was trying to create the lift for Ethiopia. Elon, I think I reached out to you at that time as well, because she really wanted some Teslas. She still has to take paper fiat cash from her passengers and pay all of her drivers in the same way, because there's no monetary system that she can utilize. There's nothing digital. And Africa as a continent is
hugely interconnected from a monetary standpoint, but also hugely taxed in that same way. So a lot of the potential that I see, the internet having a native currency helps her build her business in a much faster way. And also, if you consider something like Bitcoin existing before YouTube, before Twitter, before Facebook, a lot of the business models that we have today would not be the same. We would certainly not have the dependency we have upon the advertising business model if Bitcoin existed pre-Twitter. And I think the amount of business models that it enables, the amount of innovation it enables going forward, especially when you can consider the whole internet instead of going country by country by country by country, which you have to whenever you're doing with finance, it really just opens the aperture. And that is what I want to see in my lifetime is a currency that is standard and sound for the internet that everyone can use. Great. A hallmark of Bitcoin is its fixed supply of 21 million coins. Elon referenced that earlier. It may be the first system that humans have created that humans cannot later change. Kathy, I'm curious, with your background in monetary history and macroeconomics, what are your thoughts on that type of system? Oh, well, I'll recount the story about Art Laffer and our going through the paper. And he said, as I said, first rules-based monetary system, global, ever. This is a very big idea. Once we had convinced him of the ecosystem itself. Now, this is the role that it's playing, given that the rule is a quantity rule, that 21 million units, is really a store of value role. So there are three roles of money. Store of value, very important. The means of exchange, so for transactions, and the unit of account. Every good priced in terms of whatever the unit is. So store of value is its primary use right now. The others exist. Unit of account, reserve currency of the crypto asset ecosystem. That's being seeded a little bit towards stable coins right now. But the store of value is a very big role. And means of exchange with apps built on top of the Bitcoin blockchain, we think is going to become more of a reality. Right now, high value transactions take place over Bitcoin, and that is a very useful role. So we look at those, and I remember saying to Art, "How big could this be?" And he said, "Well, how big is the U.S. monetary base?" Well, today it's $8 trillion. $8 trillion. At the time we were talking, it was $4 trillion. So we've gone through another crisis since then. And so this store of value, this idea that purchasing power will go up over time if demand rises relative to supply ultimately fixed at 21 million units. That's a very good thing. Purchasing power going up globally around the world. And this idea that it's a hedge against confiscation of wealth. And that can take place in a myriad of ways. But inflation, and especially hyperinflation in emerging markets, is the primary way. Talk about destroying purchasing power. So that's a very big idea. And I'll also mention deflation. In some ways, it's a hedge against deflation. I know some people are confused that we at ARC think that we're in a deflationary environment here in the United States. If that is true, the odds of a hyperinflation in the rest of the world, especially in emerging markets, is also true. So, but this deflation, and we learned from 0809, there's counterparty risk associated with deflation. And I think Bitcoin would be a hedge against that eventuality as well. So it's a very big idea. Right.
I suspect among us, there's not a lot of debate about Bitcoin's potential as a store of value. But Jack, you referenced earlier it being or becoming the native currency of the internet. Can you speak more to that, and also how it relates to maybe how institutions think about it? Yeah, I mean, like just simple example. If I happen to be in Ghana and my family is in Nigeria, currently I can take anywhere from and I need to send money back. Anywhere from 10 to 30% off the top just to send that money back. Whereas if you just focus on the worldwide remittance problem, Bitcoin solves so many of those problems today instantly without having to go through any intermediaries or any slowness or complicated systems that a corporation or a state created. So I think having sound money that is separate from the state is the idea. Having it completely verifiable by everyone, including the state, including corporations, including individuals, including developers who want to build on top of it, is quite powerful, and that's what keeps it secure and strong. And I think that's we need more of that, which is why this one of the reasons why this conversation is so important is as entities come into the space, it's not just buying an asset and holding on to an asset and treating it as an investment. There's something special that created this, and something precious and something very unique, which has to be protected, and we need to do whatever we can to help that thrive as well. Elon, I'm curious your opinion on this. You mentioned earlier about Bitcoin's throughput, or the importance of throughput, maybe some concerns around Bitcoin. Can you speak? Do you think Bitcoin can become peer-to-peer cash? Well, Bitcoin does have a fundamental scarcity limit at the base layer that's designed in. That doesn't mean you can't have some layer 2 system in theory like Lightning. And I understand Lightning is doing well in some small countries. There's some question mark as to whether you need a money transmitter license. Just a debate as to whether that's needed, given that it is not open ledger. So that's a whole separate debate, of course. But Bitcoin by itself simply cannot scale to be the monetary system for the world at base layer. But with a second layer, this is possible depending upon how that second layer is implemented. Yeah, that's part of why I think there may be some merit to something that may seem silly, like Ethereum, like Dogecoin. I think Ethereum also, like I said, the three things I own outside of SpaceX and Tesla, and obviously it's a Neuralink and Boring Company, but of any significance are Bitcoin by far, and then some Ethereum and some Doge. So if the price of Bitcoin goes down, I lose money. I'm not sort of I might pump, but I don't dump. It's not a case of I definitely do not believe in getting the price high and selling or anything like that. And I would like to see Bitcoin succeed. I think there's some merit to this is not a slam on Bitcoin. There's some merit to considering something that has higher max transaction rates and a lower transaction cost, and kind of seeing how far you could take a single layer network where the exchanges act as a de facto second layer. I think you can probably take that further than people realize, and as bandwidth increases over time, latency decreases. SpaceX's Starlink is actually playing a role in this, and I think long term people will probably have access to worldwide access to gigabit level connectivity at low latency, and so at low cost. And so then your base layer could do a lot of transactions if you take that into account. So yeah, but like I said, Bitcoin with a layer 2 system, so they could scale to do a vast number of transactions. Same goes for Ethereum. Question about the scaling at the layer 1. The concern from the past 5 years of debate in the Bitcoin community is that would sacrifice too much
of decentralization and hurt the censorship-resistant properties of Bitcoin. I'm curious if what are your thoughts on that? Are you sensitive to that? And are you concerned about losing some of the special properties of Bitcoin or another cryptocurrency by scaling at layer one? Yeah, I mean, these things it's helpful to like use the physics tools of thinking and say, scale up, scale down, and see if it still makes sense. So if scaling up the transaction block doesn't make sense, why don't you scale it down? And have it be, so that somebody, with a laptop from 2008 can still run a Bitcoin node. Why not slow it down? Oh, you want to slow it down? Well, maybe you're at the wrong number then. there's actually there's members in the community that do want to slow it down, but I understand your point. It's silly. The reality is, like, the average person is not going to run a Bitcoin node. So this is and Bitcoin. It was a lot of clever ideas, but these parameters were set, I don't know, in 2008 or something, maybe 2009. And there's been some improvements since then, but not a lot. So, it's sort of like there was still in 2008 there was still a non-trivial number of people on modems. So, now it is quite common to get 100 megabit connection just for a house. Some houses have gigabit connections. So, and that trend is obviously in the direction of higher bandwidth and lower latency. And if somebody else doesn't do it, Starlink certainly will. So I have high confidence that you will be able to maintain a decentralized finance system while still having a much bigger blockchain, aka ASCII text ledger, a hash ledger. You can make the hash ledger bigger without suffering from decentralization as the average connectivity improves, obviously. One idea would be to to put a Bitcoin full node in Starlink terminals. That way more people would be running it. Actually, I have run this by the team at one point. I had this idea